Murakaza neza mwese, turabashimiye ko mwaduhisemo iby'agaciro. Turi kwiga cyangwa se turi dusomanira hamwe igitabo Encyclopedia of Bible Difficulties, cyangwa se nk'igitabo gikusanya amagorane cyangwa se ingorane abasomyi ba Bibiliya bahura nazo. Twari turangije igice cya kibanza cyangwa se introductory part niyo yarirangiye. Ubu noneho tugiye kwinjira mu mirongo igiye itandukanye, turebamo ahantu hagenda hagaragara yuko hari ikintu cyagiye gikoma mu nkokora abasomyi, hanyuma tukibasobanurira dufashijwemo n'uyu mwanditsi mukuri. Ni ikintu cyadufashije cyane kandi namwe kizabafasha nimukurikirana ibiganiro byacu guhera kuri episode ya mbere kugeza iki gitabo kirangiye. Muzasobanukirwa ibintu byinshi kandi ndabizi neza yuko muzabiryoherwa. Dukomereza rero ku rupapuro rwa 34 cyangwa se on the page 34, whereby Aka finally begins the verse by verse analysis of the biblical text, starting right on the beginning with Genesis chapter 1 verse 1. Dutangire mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Hanyuma the core difficulty he addresses on this page is the apparent conflict between the biblical account of creation and the modern scientific models regarding the age of the earth and the universe. Ahangaha hariho kudahuza kugendeye ku gihe Bibiliya igaragariza yuko isi yaba yararemewe, noneho ukumva n'urundi ruhande rujyanye n'urw'abascientifique baba bagaragaza bano bize ibintu bagaragaza nyine imyaka mu bijyanye n'ibisigaramatongo isi igaragaza yuko yabimaze, ugasanga ntabwo biri guhura. Uyu mwanditsi breaks down linguistic and contextual evidence to show that literal reading of Genesis does not automatically demand a young earth or perspective. Ashaka kuvuga yuko ibyo dusoma mu itangiriro, ibyo dusoma duhereye mu itangiriro ntabwo bivuze automatically kuba isi yaba iri jeune, jeunesse yizi ntabwo aricyo bivuze automatically. Atangira atanga ibisobanuro. Aka the Aka dives deeply into the Hebrew word used for day. Hebrew word used for day yitwaga yom. Ni y iriho o ifite akagofero ikurikiwe na m, yom. Yes, iyo yom niyo yasobanuraga, niyo yari ishatse kuvuga umunsi, day. So in the Genesis chapter 1 yom, he points out that in biblical Hebrew, yom is not strictly limited to 24-hour solar day. Kubera uyu mugabo yize na linguistic, nagira ngo narabibabwiye, we asobanura yuko kuvuga ngo yom ntabwo iyo uri gusoma Bibiliya y'igihe burayo, yom ntabwo ipointinga strictly ku munsi w'amasaha 28 nk'uko day yacu ibifite amasaha 28. Ntabwo ariko yom muri Bibiliya y'igihe burayo bimeze, ntabwo strictly iri limited ku masaha 28. So it has multiple recognized meanings depending on the context. Nukuvuga ngo yom ishobora kugira ibisobanuro byinshi bitewe n'impamvu. Yatanze ingero, aravuga 12-hour period of daylight. Nukuvuga ngo yatanze nk'amasaha 12. Aya ngaya ashobora kumarwa, uzi yuko umunsi wacu uba urimo ibice bibiri, ijoro n'amanywa. Igice kimwe kikagenda kigira amasaha 12, ikindi 12. Noneho rero icyo gifite 12 harimo iki daylight cyangwa se igice harimo igice cy'amanywa n'igice cy'ijoro. Uvuga ngo 24 hour ni solar day. When we are saying 24 ni solar day. Ako when we are meaning 12-hour period
ni day and night. So meaning what? I want you to understand more clearly on this issue. Nukuvuga ngo uyu Grison aka ariho asoma Bibiliya y'Igiheburayo yasanze amasaha 12 mu gihe muri iriya Bibiliya y'Igiheburayo ari of daylight, ariyo yarashatse kuvuga day and night. Kandi natwe tukaba dufite indi 24-hour solar day. So an extended indefinite period of time or an epoch. The day of the Lord tugeze mu itangiriro ibice 2 umurongo wa 4. The day of the Lord, which uses Yom to sum up the entire creative week as a single day. You understand? Nukuvuga ngo ku munsi w'Uwiteka, the day of the Lord, ku munsi w'Uwiteka, ngo bisa naho bisaminga cyangwa se nkuko babivuga mu itangiriro ibice 2 umurongo wa 4, tangiriro ibice 2 umurongo wa 4. Reka mpabasomere tangiriro ibice 2 umurongo wa 4. Tangira ibice 2 umurongo wa 4 aravuga ngo uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremyeho isi n'ijuru. Reka dusubiremo itangira ibice 2 umurongo wa 4. Uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremyemo isi n'ijuru. Reka nsubiremo mu byumve neza. Sinzi nimba muri kunyumva, ariko uyu mwanditsi waragerageza kuvuga yuko iki cyumweru cyose, reka nkiti cyumweru cyangwa se iyi minsi 7 yose kugera ku munsi wa 7, hereye ku wa mbere ukageza ku munsi wa 7, uyu mwanditsi warashaka kuvuga yuko ari nk'umunsi umwe ku Mana. Imana yawufashe nk'umunsi umwe. Genesis chapter 2 verse 4, which uses Yom to sum up the entire creative week as a single day. Hano mu Kinyarwanda ho bari kutubwira ngo chapter 2 verse 4, uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga kama ku munsi Uwiteka Imana yaremyemo isi n'ijuru. Ese ku munsi Uwiteka Imana yaremyemo isi n'ijuru ko twabibonye isi n'ijuru ibyo byaremwaga nabyo ngo bikaba byaramuremwe ku munsi Uwiteka Imana yaremyemo isi n'ijuru. Ngira ngo urumva yuko bimeze nk'ikintu kibaye summarized. Uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremyemo isi n'ijuru. Umurongo wa 5 ngo kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka. Kuko mu yandi magambo ngewe cyo nashakaga ko mwumva hano Yomu iri gutandukana na day. Dukomeje aka argues that the text itself supports the echo or the epoch or the age interpretation of the six creative periods, aligning well with the idea of long geological ages. Ahangaha umwanditsi aremera yuko cyangwa se arasupportinga yuko epoch or age interpretation for the six creative periods, aligning well with the idea of the long geological ages. Nukuvuga ngo arashaka kumvikanisha yuko kuriya bavugaga ngo burira buracya umunsi uwo n'umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi ntabwo nukuvuga ngo ni six creative periods zakurikiranye,
ariko not necessarily kuvuga ngo ni mu masaha 28, ni mu masaha 12, ni ibihe byakurikiranye. Noneho bishobora guhita bihura n'ibyo abajoroge bashyize hanze bagaragaza imyaka isi ifite ko ishobora kuba ari myinshi cyane pari raporo niyo Bibiliya igaragaza ko ifite. Ariko uyu mwanditsi hano ari kugaragaza neza yuko bumvikana, bari kuvuga ururimi rumwe, bari kuri same page, bari kumvana, bari kuvuga ururimi rumwe, ko ibyo Bibiliya ivuga n'abajoroge ari byo bari kuvuga hariya, ko nta tandukaniro rihari, ko na Bibiliya nayo ubwayo uko ibivuga abajoroge nabo ariko bari kubivuga. Kadukomeze mwiremwa. Ariya twari turi mu gisobanuro cy'umunsi cyangwa se yomu. Aha tugiye mwiremwa. Creation of light versus the sun. The classic puzzle in Genesis chapter 1 is how light could appear on day 1, but the sun, moon and the stars are not mentioned until day 4. Urumva ihurizo hano. Ihurizo ni ukuntu ku munsi wa mbere urumuri rwashoboraga kuboneka rukabaho, kandi izuba, ukwezi n'inyenyeri bitari byaremwa nk'uko mubizi ko byaremwe ku munsi wa kane. So uyu mwanditsi asobanura neza, explains this from a phenomenological perspective, how it would look to an observer on earth. Uko bisobanura to an observer on the earth, day 1, light penetrated the dense primordial gaseous canopy surrounding the earth planet, establishing day and night cycles, though the specific light sources weren't visible. So on the day 4, the atmosphere cleared completely, allowing the sun, moon, and the stars to become clearly visible as distinct markers for seasons, days, and years. You understand? So the writer here is saying, like, even though it is written in the Bible that the light was created on day 1, as it appears in Genesis chapter 1, and the sun, moon, and the stars were created on day 4. But he is interpreting this as a phenomenological perspective. Phenomenological perspective, what does he want to say? Phenomenologically speaking, he is trying to say that these were created, I mean the sun, moon, and the stars, they were created. But after being created, their light penetrated the dense primordial gaseous canopy surrounding the earth planet and establishing day and night cycles through the specific light sources. Though the specific light sources weren't visible. So though the specific light sources weren't visible, but they were already created. But it is phenomenologically proven that because they are not yet seen, it's because their light are still traveling to the earth, if I can say here. So, but the solar system, if I can say, was there, if I can say, yes, was there. So, was created here on day 1. So, what I can say is that the atmosphere cleared completely on day 4 as the arrival of light from the sun reaches here, if I can say. You see? So, now if we are here, nowadays, there is something I want you to understand. There is something I want you to understand. There is something I want you to understand. I want you to understand how long does it take? How long does it take the sun rays to reach the earth? I want you to know this the same way to me. So
I am asking AI as well. So here what they are saying, the sunlight takes about 80 minutes and 20 seconds to reach the earth. You understand? So kugirango and this is the thing, the average distance between the sun and the earth is about 149.6 million kilometers. So this is like 93 million miles. So light travels approximately 299,792 kilometers per second. So it's about 300,000 kilometers per second. So if this is the journey that is done by the light, then it is apparent, if I can say, that even in this normal way of today, the sun cannot produce its rays and arrive here immediately as the sun produces them. So this means what? This means that God maybe God created this sun, moon, and stars at the very moment he started creating, of course, at day one. So the biblical writers meant the right. God created the right. But what is not understandable there, what people must understand there is that the effect of the sun on earth was not immediately there. It was not immediately there or seen. You understand? The effect of seeing a sun, the effect of moon or stars were not immediately apparent on the earth. Why? There was a waiting time, of course, so that the effects, light reaches the earth. So this is phenomenological. Why? It is the same to that one who is saying, for example, from from west to east, from the north to south. It's as if earth is a square. You see? So it is something phenomenological. It is something phenomenological. And also sun rises, sunset. So it's as if it is something phenomenological that we need to understand without getting confused. Instead, if I can say, you understand. So this is what we can say about this. And by understanding Yom as an extended period of time and viewing the narrative from the perspective of the Earth's surface, Aka argues that the sequence of Genesis 1 closely matches the stages of planetary development identified by modern science. So, nk'umwanzuro twafata nk'uko icyo twita day hano ku isi cyangwa se umunsi duha n'aya masaha, nk'uko tubonye ko muri Bibiliya y'igihe buraya atari ko bumeze, ahubwo uko bimeze. Tuvuge n'urugero, nimba wari wihaye kujya wenda n'urugero Kampala ukagaruka, igihe bizagufata wowe ukazakita umunsi, ni ukuvuga ngo ni a period of time bizagufata from here Kigali to Kampala, go and back. Icyo gihe bizagufata, iyo period of time bizagufata, nicyo muri Hebrew Bible nicyo bita Yom. Kandi iyo Yom nicyo twita twebwe hano, twebwe hano day. So urumva yuko ni ibintu biri completely different. Yom mu Baheburayo ni a period of time. Yom muri twebwe hano i Kigali, mu Burayi hehe bari kuyita a day of 24 or 12, it depends, a day. So hari ahantu bavuga day bakavuga 12 hours, and bakavuga day bakaba bari kumininga 24 hours. So it is in such context you can understand it. So niba rero Yom ari period of time, bishatse gusobanura yuko igihe
igihe imana muri planetology ya modern science of today irumvikana neza cyangwa se ihuza neza n'iremwa n'ibyanditse mu itangiriro igice cya mbere. Bavandimwe, I wish you can understand this more and more, because it will help us all in the name of Jesus Christ. So